కింద చూడు కదా ఫోటోలు కొట్టుకుంటా కింద పడేది Some of the students. Nice to see you. I am K. Charito, class 9. Now we came here to know about MRO and MRO office and what services MRO office provided by children. So can we ask some questions about MRO office with your permission, sir? Thank you, sir. Welcome, permission granted. You can ask any question. Thank you, sir. Is there regular works or busy works in a certain time, sir? Is there? Is there regular works or busy work in certain time, sir? Certainly, based on the situation, based on the climatic conditions also, our duties will be changed every time. Suppose the regular works will be continued in a day, whenever any emergency arises. Telugulo చెప్పా ఇంగ్లీష్లో చెప్పా ఇంగ్లీషేనా any emergency arises, any instructions from our higher officers like RDO, Joint Collector and Collector instructs, as per that instructions I will have to proceed. That is called urgent work. Okay, next. Thank you, sir. Next. How do land records and data are managed by MRO officer? Yeah, very good question. From in memory, the land records related maintained by the from history. Suppose if you take from history arguments, land records has got value from only Mughal period, Mughal kings, Mughals. Why that land record has got that much important? Because from there onwards, they have planned that the revenue has to be earned from the land by giving that land to the farmers. Then onwards, they were started the maintenance of records. Like simply that at that time no computers, no like such type of newspaper was available. They simply managed in Tamra Patralu. What is meant by Tamra Patralu? The teacher will explain. Ragirekalu, Tamra Patralu. Before the Tamra Patralu, leaves. Leaves were utilized as Kalapatra Grandalu. Have you seen those? Yes, sir. Yeah, you have seen. I think you have seen in WhatsApp, in cell phone. Yes, sir. Physically, I think you might not have seen. Those are the records at that time. From gradually, when the land value has been increasing, the process of maintenance of record system has also changed continuously from Mughal to Britishers. Britishers have used more and more the land records for earning.
That's why this the department named as Revenue Department. Revenue Department means from that department the Britishers have got or had a lot by imposing a cess called as cess of the farmers. That is tax. Okay. Now what is that tax? How that chess system? That is a different subject. For the purpose of that chess and tax, the Britishers maintain the records. What are those records? Land. Those records are called land records. What are those records? Eva records. What are those records means? RSR. Then what we call diclot, RSR, A register. That is the basic register for land records in our state. Avuna? RSR తీసుకుని revenue people 10-1, 1B, like that 24 accounts have been maintained. Gradually those 24 became now 14. Okay, those called as encroachment register, A and B register, 10-1 and ML, Khata, Chitta, 1B, ROR register. Like this, whenever the government changes their policies, the maintenance of records will also be changed. And this is the RSR. See, RSR. This is the basic register for a village. This is village map. Village map. In this village map, the survey numbers, the land has been divided into survey numbers. Survey numbers. Land has been divided into survey numbers. ఎప్పుడైనా మీరు వింటారు your fathers, your brothers and whoever discuss about the land matter, they will say that in the survey numbers. Whoever comes to our office, we will ask about what is your problem, what is the survey number, from which village you have come from. With that reference, we will discuss everything. Okay. Application number, hall ticket number, however paper valuation will be taken up based on the hall ticket number. You have been allotted one hall ticket number. Like that, for every land parcel, we will allot survey number. That survey number is the reference for everything for that land. Okay, understood? Yes, sir. Yeah, good. Next, description. A village guరించి అంతా description. Total. Even at that time in the 1916 itself, how many men, how many cattle, how many bullock carts, how many wells, like that, how many tanks, ponds, like that has been statistics have been collected at that time itself. Those have been printed in like this. All these purpose, why they have done all these things? Why? Come on. Knowing future generations. Their motto is that just to collect the land revenue, to impose chess. These statistics are very useful for them. Okay. Later on, those statistics were useful for us for maintenance of the land records and everything. Their motto is, Britishers' motto, they want to exploit. For that purpose, they have maintained all these things, but those became useful for us maintenance of land records. See, like this. Then every survey number has been given that extent. Here the Patadar names. Forest, Vanka, Cheruvu, Inam lands ante mana endowment Devalaya, Wakboard lands, atla classification anta untadannమాట దీంట్లో. This is the basic record for our land records maintenance, especially by the MRO, which have been maintained in our office. Okay.
మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇంకోటి మీరు MRO ఆఫీస్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ ఉందా. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద MRO ఆఫీస్ అండ్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్? Those office also maintains the registration. No? Why that registration? Why this MRO office maintains the records? What is the difference? The registered office is to register the land owned by us. The MRO office is marked the land of what we have. What the particular have. Very good. See, one thing. The registration department will register the land parcel, what they have in our revenue land records. Based on the land records maintained by the MRO, the registration department will take up the registration. Basically, MRO office records are the vital, very important. See, those people will collect the tax, will collect the registration fees, says whatever it may be as per the government policy. They will register the from one person to other person, from seller to buyer. That records has to be maintained by the registration department. See, while we deciding the legality, and who is the owner of a particular land, we will compare the both land records maintained by the MRO and registration records maintained by the registration department. When both the records will be the same, then we will come to a conclusion that particular person will be the owner of that land parcel or land survey number. This is the basic procedure. Okay, this extent is enough. Sure. Okay. Next question. Thank you, sir. If I want to become a MRO officer after my studies, what is the process, sir? Very good. See, directly you can't become an MRO. You have to prepare for competitive exams. Those competitive exams conducted by the APPSC. Group 1, Group 2, like that. See, Group 2, in the cadre of Group 2 examinations, these deputy tahsildar, called as deputy tahsildar, you will directly enter into the deputy tahsildar. Then you can get promotion as tahsildar. Tahsildar is a promotion post. Okay. Suppose if you get through the Group 1, you will become RDO, or deputy collector. Okay. Designated post is deputy collector. And the deputy collector posted to the revenue division, you will become RDO. Okay, these are the two exams, Group 2 and Group 1. Suppose if you want to become a collector, IAS exam kaadu. What is meant by UPSC? Union Public Service Council. Commission. ఎక్కడ ఉంది ఇది? వెరీ గుడ్, ఢిల్లీలో ఉంది. అవునా? యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటారు, సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ అంటారు దీన్ని. Union Public Service Commission will conduct so many exams for the central government purpose. But collector, IPS officer, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, these people comes from the central government in the state to maintain the unity of the country. These people have come from the central, but salaries everything paid by the state government. Suppose state governments do anything to the central government, these people will protect the interest of the central government. That's why India, so many after getting the independence, so many issues have been resolved between the states and central. These people act as steel frame to the country. అవునా? ఇంకో వర్డ్ చెప్పాలంటే మన యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీని, కంట్రీ యొక్క యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీని సేఫ్ సైడ్ చేస్తూ కాపాడుతున్నది ఈ ఆఫీసర్లు. దట్స్ వై దీస్ IAS, IPS ఆఫీసర్స్ విల్ గెట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్
Utmost priority. Okay. Huh? See, everyone is. I want to become. I want to you become as a everyone as IAS and IPS. Huh? Yes, prepare well. Yes, Next question. What consequences or difficulties the people face if there is a MRO officer? There is no. MRO officer. See, certainly everyone will face the so many problems. MRO is an executive magistrate. Okay. See, you are getting income tax certificates, caste certificates, residential certificates, domicile certificates. Whatever the certificate the government will give, as per the GO, as per the instructions, you have been providing such type of certificates. If MRO doesn't exist, who will give it? MRO is the very important person in a mandal. He is an executive magistrate. I think now we have got one more doubt that what is meant by magistrate and executive magistrate. What is meant by judge and what is meant by executive magistrate? Can you tell any? Anyone? Executive magistrate will have the each and every power as the magistrate having to the extent of mandal level. Executive magistrate will move from this office to field to see the facts, see the realities in the field. Whereas the judge or magistrate doesn't come to the field, only based on the paper, he will give the judgments. But whereas executive magistrate, as a mandal magistrate, as a MRO, he will see the reality on the field and the paper. This is the major difference. Okay? Huh? yes. Law and order maintenance, the executive officer is the main officer to maintain the law and order. Whenever any shooter side orders or 144 section, that became it now 164, these orders issued by the MRO itself. Every department can be regulated by not ordered, regulated by the MRO. Whenever needs arises, the MRO will take the control of everything, whatever, everything we can take into the control, especially elections. అవునా మీ స్కూల్స్ అన్ని మేము తీసేసుకుంటాం ఏమనేది లేదు ఈ స్కూల్స్ ఎవరు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అవసరమైతే ఇల్లు కూడా తీసుకుంటాం ప్రైవేట్ది అలా కాన్స్టిట్యూషనలీ ప్రొవైడెడ్ పవర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఎంఆర్ఓ లోకల్గా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ పవర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంఆర్ఓ టైం ఉండదు మర్చిపోతా అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ land ownership yeah, it's not only for ADK but in the state. When you have applied for the application, that is called mutation. You change ownership from one person to another person, that is called mutation. Mutation, I think you might have come across in your science relation mutation. Mutation means here in revenue balance, the word changing of ownership from one person to another person. That may be a sale, that may be a gift deed, that may be a whatever it may be, will or whatever it may be. That is the main, that is the word which you use. It takes notice period of 15 days and then 7 days. At least minimum 21 days is the period. Even you can take more time also. When you have doubt, when you have to get any clarification from the land records, not only the records available in our office, but also registration department. In that time, we will take more time. But as a maximum, 21 days. Next. What documents are required for land mutation? Very good. The land documents required for mutation is, first of all, 1B. 1B. That means it shows the ownership document 1B. That 1B, the person who has, what is your name? Yeah.
Gnanacharan. He is going to sell his 1 acre land to some other person. Okay. Your Gnanacharan, on the name of Gnanacharan, we will maintain the records in webland. Already we have the land, we are going to sell the land. First, that we have to submit the 1B. We will check it whether that Gnanacharan 1B is in the webland or not. Later on, any document from how you have got, from your father or whatever it may be, like that. See, the mutations will be so many types. When you sold the person who have purchased that land, that person will apply, not the person who sold the land. Okay, that person will apply. That at that time that person will submit the your 1B and also the registered document. You have registered the document, from grandchildren to some other person. That sale deed. These are the main. Okay, see mutation when the transaction takes place by selling, when gift, when ancestral property transferred, that process will be different. The process same, documents will be different. Death certificate, Vamsha Vrukshamo antam, family tree, genealogy. What is meant by genealogy? Hereditary sequence of family lineage. అదే తాతకి ఎంతమంది కొడుకులు, మళ్ళీ ఆ కొడుకులు ఎంతమంది, మళ్ళీ ఆ కొడుకులు ఎంతమంది, దాన్ని ఫ్యామిలీ హిస్టరీని ఒక ట్రీ రూపంలో ట్రీ ఇట్లా పోతుంది. జీనియాలజీ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఎట్లా వస్తుంది, పైన నుండి కిందికి వస్తుంది. తండ్రి తాత అనుకుంటే తాత నుండి ఇట్లా వస్తుంది. ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ జీనియాలజీ ఫ్యామిలీ ట్రీ. అట్లా ఎట్లా సంక్రమించింది, హౌ దట్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అసెట్స్ హ్యావ్ బీన్ షేర్డ్ అమాంగ్ ద గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అనేది యూ విల్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద జీనియాలజీ. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద mutation. We will seek the documents from the people. Okay, next. What is the use of judiciary functions, sir? How do you maintain data collections and reporting, sir? See, judiciary functions, magisterial functions, judiciary is comes under the court. Magisterial functions comes under us. Okay, court is different. Court man I already explained that what is the difference between magistrate, executive magistrate. Okay, we will not maintain any data related. Only we will maintain the land record data. Judiciary is different. Judiciary comes from court. Okay. Next. What is meant by tax and what is your opinion on tax, sir? Which tax? So many taxes are there, huh? See, land is related to land record taxes. Government has been abolished in 1980s around, I think. There onwards no tax has been collecting on the land. Okay, but abolition of tax is not advisable from our point of view because it declares the revenue of the revenue of the government. One thing. Second one is when the tax has been paid on the land, that shows the ownership also. A responsible person also. Suppose if you pay your tax on your land regularly, it's very advisable to maintain the same record in our office also. That record shows the ownership also. Because of that, the abolition of the tax, the land records have not been maintaining properly. Just 10 Adangal we have been maintaining Adangal. The tax has been paid, we will give the receipts. The receipts also a proof for the ownership on that land. Next. What is the qualification to become a MRO, sir? Degree is the qualification. Degree is enough. Any degree. Not the MRO, Deputy Tahsildar. Deputy Tahsildar. That means to write the exams of competitive exams
minimum qualification is degree. But in case of certain professional jobs, engineering, forestry, the qualification degrees may be science background, having science background. Next. What are the main duties of Deputy Tahsildar? Sir, can you please explain? The Deputy Tahsildar's duties are court matters. Whatever from the office correspondence taken place, the correspondence must be supervised by the Deputy Tahsildar. He is the office superintendent. Deputy Tahsildar is the office superintendent under the control of the MRO. He is the helping hand for MRO for running the office administration, whatever the administration. Okay. Next. Why is MRO office is needed for the people, sir? Needed for the people. The MRO office is not only people, for every department the MRO office needed. In simple word, that is it. Everything can be supervised, controlled, and even at the time of troubleshooting, MRO acts as a troubleshooter for everything. No limit for MRO's interference. No limit. Everything on behalf of the collector, MRO will act as troubleshooting with the matter. Not the public issues, not the government issues. The interdepartmental coordination, especially interdepartmental coordination, MRO is very, very. Next. What is meant by ministerial staff and how can you protect the land managers? See, ministerial staff who works in the office. Ministerial staff who works in the office. Okay. The office is what we do. Whatever the work we have allotted, they will. Next. Sir, management MRO office is responsible and maintains laws and codes under it, sir. MRO is responsible and maintains laws and code. Laws and codes. Orders. See, MRO is responsible for maintenance of law and order or laws and codes. Orders, sir, order. See, MRO is responsible for both the things. To maintain the law and order. At the same time, to maintain the rules and regulations and court orders. Okay. Whatever the directions comes from the any office, any officer who is higher than me, those rules and regulations will be executed and implemented and supervised by the MRO. And some departments will be there. When those fail, we will interfere. Next. See, whenever we feel that it's a very difficult situation or stressful situation to MRO, we will escalate the same issue to our higher officers. Maximum extent to the level may pass. I will try to issue that, solve that issue. But whenever I feel that it is very difficult and it is not possible to maintain my level, that I have been escalated to my higher officers. Higher officers means RDO, collector. Okay. Next. Explain about the job. Job journey. This is my third job, third work. I have acted as, joined as a junior lecturer. Then onwards, police officer. Then onwards, revenue. This is my third job, third department. Okay, not third job, third department. See, out of all these departments, best one is the revenue, matters of helping to the people. At the same time, why not, sir? Police is also. See, there is different style of working will be in the police uniform department. Lecturer, as a lecturer, you know that as a teacher and lecturer, you know that what they do, what they have. But in case of revenue, which controls the everything, see, there is a full satisfaction in the revenue department as a whole. You know, but there no person of there will be no time for spend the for family purpose. That is the only drawback in which
finish our journey of 3 departments. The remaining departments will have a lot of time to spare for family purpose, but in case of revenue, we can't have sufficient time as compared to other departments. It's a good department. Every department is a good department for serving the people. At the same time, the people also criticize a lot related to whatever it may be, the MRO office, they especially ask them like, sitting there. See, MRO may not ask. MRO, ministerial staff, MRO may not ask. People, some other who are outside, will act as a brokers, will act as a mediators, they will eat a lot. That is also main thing. You don't make any money for income tax certificate, cash certificate, all those things. If anyone given such type of money, that is only mediators and brokers might have taken that amount. See that board of the MRO, many people will act as a brokers. It is criticism is there in the public, but every officer, every MRO officer will not be like that. Be positive with maybe some delayed in issue of certificates. The reason might be behind that delay. That something there is a wrong certificate. Therefore, that certificate has not been issued. So that is the main issue. I think in the period of 1 year, no one might face any issue related to certificates concerned to education department or income related certificates. Have you faced anyone? Huh? No, sir. Ask your father and brothers. If they have any land issues, come and settle with the MRO office. Be not worry. Okay? Yes, next. What is the difficult thing you have faced in the beginning of the environment? Good question. I have experience of 17 years in police department. When I have come to this department, I have got a very pathetic situation. I acted as a CA and come to the basic as a deputy tahsildar. But thing is that ఏదానికైనా సొల్యూషన్ ఏంటి? ఏ సమస్యకైనా what is the solution for every problem? Maybe whatever it may be. Patience. Patience అంటే మనం కూర్చొని ఉండేది కూడా పేషెన్సే కదా. ఇంకా స్మార్ట్ వర్క్ ఇంకా Facing all problems. పర్సివరెన్స్ నేర్చుకోవాలా, అది నేర్చుకోవాలా. Patience, perseverance is success. ఫలపంగా చదవాల్సి వచ్చింది. ఇంకా చదువుకుని రావాల్సి వచ్చింది. Still I have been learning. బుక్లు ఉంటాయి, ఇన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఎలా చూస్తాము based on the experience. ఓకే, అన్ని చదివి పెట్టాలో సంతకం అంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. మాకు హెల్పింగ్కి staff will be there. They will check. They will countersign. Based on that countersign, I will proceed. If there is any doubts from them, they will clarify. If I also, I will get the clarity from my higher ups or from experienced persons. Like that, I will. Next. Thank you for spending your valuable time with us, sir. And on behalf of all Yadiki people, we would like to thank for climbing trees both sides of the road, sir, and making our Yadiki village greenery, sir. Really, that is great thing and make all Yadiki people happy and healthy. It is also one of the way to protect our environment. As we inspire a lot of community, we want to plant the trees beside the roadside. Please allow us to plant the trees. Our school main motto is to protect the trees. You brought some plants, sir. Can you please present that plants with your hands, sir? We feel happy and we plant them. Very good, very At our good. home and in our school, sir. Okay. Before presenting these plants, see, do you know the importance of the plants? Yes, sir. Huh? Yes, sir. How we kept? Can you It explain? will
1% It gives oxygen, it gives food, it gives shelter for many birds and animals. Even for us also it gives shelter. With the help of this, we are making many furnitures. ఫర్నిచర్ చేయమన్నాడు తల్లి వద్దు ఆ వర్డ్ వాడొద్దు. ఇట్స్ ఎ పాయింట్. trees. When trees are fallen and deposited on ground, it forms a coal cell. The coal is helpful for engine of trains. And thermal power also. Generally what you said that is extended only your what you have observed. But as a global, as a climatic conditions, when you consider into where very dangerous situation, where very related to the air pollution. Okay, that is a very big subject to discuss, but in simple way, see oxygen enriching. One is the plants. Another thing, carbon dioxide absorbing is from the plants. Okay, when the carbon dioxide increases, the carbon dioxide will absorb the radiation more and more. The carbon dioxide concentrates more and more on the ground. See, CO2 concentrates on the ground. That absorbs the radiation. That increases the warmness. See, temperature. Increases the temperature. That is called global warming. See, due to that global warming, climatic conditions are being rapidly, normally uncalculated. ఏ యాంగిల్లో మనకు ఎట్లా వస్తుందో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల తెలియకపోతుంది. One is increasing the sea level, and there is the changing the monsoons, the sudden burst of the rainfall, and also the heat waves. Like that, so many drawbacks we have been facing due to these changes in the temperature in the climate. The climate changes temperature is due to the destruction of the forests and plants. Okay, this is the basic. అందుకు దయచేసి మీరు పెద్దలు ఇప్పుడు మీరు పిల్లలైనా మళ్ళీ పెద్దలైతారు. మనం ఒక్కటే మనం ఆలోచించాలి. మీ తాత చెట్టు నాటింటే కదా మీ తోటలో చెట్టు ఉండేది, ఆ చెట్టులో కాసిన కాయలు తింటాండేది. మీ తాత నాటకపోతే ఆ చెట్టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది, ఆ నీడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది, ఆ చెట్టు కాయలు లేవు ఉండేటివే కాదు కదా. మరి మీ మనవాళ్ళు మీకు మనవాళ్ళు వస్తారు కదా, భవిష్యత్తులో 40-50 ఏళ్ళకి మనవాళ్ళు వస్తారు కదా. మన వాళ్ళకి చెట్టు నీడ కావాలా, కాయలు కావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? అవన్నీ వద్దు మనకు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంతా గవర్నమెంట్ చూసుకుంటారు. మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? ప్లాంట్స్ చెట్లు నాటితే మీ పిల్లలకి యూజ్ అవుతారు. అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకోండి మీరు. చెట్టుని కొట్టద్దండి. చెట్టు ఆడని ఉంటే నీట్గా బ్రాంచెస్ని ట్రిమ్ చేయాలి. మనం ఒక్కటే కాదు, ఇప్పుడు కటింగ్ చేయించుకుంటాం. మీరు పక్క పెట్టి సార్ కానీ నీరు కానీ నీట్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తాం? నెలలో కటింగ్ చేయించుకుంటాం. చెట్టు కూడా నీట్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలా? బ్రాంచెస్ అన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఎంఆర్ వాళ్ళు చూసుకుంటుంది పరికరాన్ని బ్రాంచ్ కట్ చేసుకుంటాం. అవునా? మన ఇల్లు చక్కబెట్టుకుంటే మన వీధి చక్కబెట్టాలి. మన వీధి చక్కగుంటే గ్రామము చక్కగుంటారు. గ్రామం చక్కగుంటే దయచేసి మీరేంటి మీ ఇంటికి చక్కబెట్టుకోవాలా, మీ ఇంటి ముందు చక్కబెట్టుకోవాలా, మీ చెట్టు చక్కగా ఉండాలి. అవునా? దానికి పెంచాల్సింది పెద్ద అదేమి ఉండదు. ఇంకొకటి మీ తల్లిదండ్రులు పొలాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ చెట్టు అడ్డం వస్తుంది, పొలం ఆ చెట్టు వల్ల ఆడ పంట పడట్లేదు, చెట్టు కొట్టేస్తున్నారు. చాలా బాగా ఇది అడ్డు చెప్పండి, పొద్దున్న చెప్పండి. ఇంటికాడ చెట్టు అడ్డం కాదు. ఇంకోటి చింత చెట్టు అంటే దయాలు ఉంటాయని ఒక అపోహ ఉంది. అవునా? చెట్లు దయాలు ఉండవు. అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు తెలుసా? ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మీకు? చెప్పండి.
approximately 80% is correct. Every tree releases the carbon dioxide, every tree absorbs the oxygen. Oxygen absorb చేస్తా తెలుసా చెట్టు? అవునా? We are discussing about only taproot. Okay. Compared to other trees, taproot tree is the more releases the CO2. Absorbs lot. Okay. ఈ బయట కన్ఫ్యూజ్ కాదు, నైట్ టైం కంటిన్యూ చేస్తారు మళ్ళా అది కూడా ట్రీ. అలాంటిది ఏమైతుందంటే అన్నప్పుడు మనం CO2ని ఎక్కువ పీల్చడం వల్ల అనేది కాదు ఇక్కడ సమస్య. ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగడం వల్ల బ్రీత్లెస్నెస్ ఫీల్ అవుతారు. మనిషి బ్రీత్లెస్నెస్ ఫీల్ అయ్యి మన మీద ఏదో కూర్చున్నట్లు ఫీల్ అవుతారు. బ్రీత్లెస్నెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఏదో దైవం అనే కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు తెలియక దైవం కూర్చుంది నా మీద. బ్రీత్లెస్నెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు మన మీద కూర్చున్నట్లు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఏదో కూర్చున్నట్ల బ్రెయిన్కి తెలుస్తాడు. బ్రీత్లెస్నెస్ దట్ ఈస్ లేట్గా బ్రీత్లెస్నెస్ ఫీల్ అయ్యి లేట్గా రియాక్షన్ వేయడం వల్ల ఏదో సంథింగ్ నాకు కూర్చుంది మంచి మీద, కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు అని అనుకోవడం వల్ల దయాలు ఉన్నాయనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అంతేగాని చిన్న చెట్లు దయాలు ఉంటావు దయచేసి. అవునా? ఇంకోటి కూడా భయపడుతుంటారు ఏంటంటే మీకు చెప్తా, కాళ్ళు చేతులు బ్రెయిన్ ఫస్ట్ మనం మెలకు వచ్చేటప్పుడు ఏ దానికి ఫస్ట్ మెలకు వస్తుంది బాడీలో పడిపోయింటాము, మనకి మెలకు వస్తుంది. మెలకు వచ్చినప్పుడు ఏది ఏ అవయవం ఏ ఆర్గాన్ ఫస్ట్ వేస్తుంది? బ్రెయిన్ అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, ఐస్ అనేవాళ్ళు, బ్రెయిన్ అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, కాళ్ళు చేతులు అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఈ బ్రెయిన్ అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఏది ఆఫ్ ఎత్తితే ఆఫ్ అనే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రెయిన్ ఫస్ట్ వేస్తుంది, మెల్కులేక వస్తుంది. బ్రెయిన్ లేచిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు అది రెస్పాండ్ కాలేదనుకో బ్రెయిన్ భయపెట్టు. ఎందుకు కాళ్ళు లేదు చేతులు లేదు ఎందుకు పట్టేసింది? మరి కాళ్ళు చేతులు ఎప్పుడు లేస్తాయి? స్పర్శ తగిలినప్పుడు లేస్తాయి. అంతవరకు ఈయన ఏమనుకుంటాడు మనిషి ఎన్నో నన్ను పట్టేసింది. బాగా చదవాలా? నాకు వాగ్దానం చేయండి. పదులు పెట్టారా?
మంచి ఐడియా వచ్చింది. ఎందుకంటే చూడటం వల్ల సైడ్ వస్తుంది. ముట్టుకోకూడదు అనుమతులు ఫిక్స్ అయిపోయిందా ఫిక్స్ అయ్యి ఇదే బాబు చూడండి. పంటలు ఇది ఒక ఎకోసిస్టమ్. అవునా? ప్రతి చెట్టు మీద తేనెటీగ వాలాలా, ఇంకో చెట్టు మీద వాలాలా. పరాపరా ఇది తెలుగులో ఏమంటారు? పాలినేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్లవర్ టు అనదర్ ఫ్లవర్ విచ్ లీడ్స్ టు సీడింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. అవునా? అది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి చిన్నగా స్పాంజ్ తీసుకొని ఈ పువ్వు మీద అనేది మళ్ళీ ఆ పువ్వు అనేది చేస్తున్నాం. అవన్నీ సైంటిస్టులు స్టడీ చేసి అన్నీ అగ్రికల్చర్, ఇజ్రాయల్ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ, ఈ టెక్నాలజీ. బట్ మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడాలంటే తేనెటీగలు ఉండాలి. తేనెటీగలు ఉండాలి. అందుకు తోటలో పూల మొక్కలు కూడా ఉండాలి. పూల మొక్కలు కూడా ఉండాలి. ఆ పూల మొక్కలు మనం వాడతాము, తేనెటీగలు వాడతాయి, మళ్ళీ అన్ని దానిల మీద వాళ్తాయి. పక్కనే ఏడో కంప చెట్లు ఉంటుంది, ఆ కంప చెట్లు ఈ తేనె తొట్టే ఉంటుంది, పీకేస్తాం మనం తినేకి. అది కొంత ఆలోచించాలి. తేనె చెట్లన్నీ పీకెత్తే తోటలో పంట రాదు. మీ తల్లిదండ్రులు మీరు ఏంటంటే ఇక ఈ చెట్టు నాడదాం, మీకు తెలుసది, ఇది ఆల్రెడీ ఉండదు. ఇది నాడదాం, మీరే నాటాలి, పిల్లలు మీరే నాటాలా. MRO నాటు ఎల్పి నాడు, మీరే నాటాలా. స్ట్రైట్ ఉండాలా. ఇప్పుడు మట్టి వేసేయండి, పాలు తీసేసి మట్టిని మాత్రమే వేయాలి. చెట్టుని నాటేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే దానికి కట్టుకోనేది మట్టి ఉంటుంది కదా, పట్టుకొని రేర్లకి అది డిస్టర్బ్ కాకూడదు. అది డిస్టర్బ్ అయ్యిందంటే ఇక నాట్యూల్స్ ఉంటాయి, రూట్ నాట్యూల్స్ తెలుసా? రూట్ నాట్యూల్స్ దెబ్బతింటే చెట్టు బతకదు. అందుకు మట్టి మనము డిస్టర్బ్ కాకూడతాము. ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ సాయిల్ లూజ్ అయ్యి పొక్కులు లేస్తే చేసేది ప్రతిదానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఇది మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఇట్లా లాజికల్గా అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి. అవునా? నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటే ఎస్ సార్ చెప్పింది కదా, చెట్టు నాకు బతకాల, ఫోటోలు ఇస్తున్నారంటే మళ్ళీ ఎవిడెన్స్కి వస్తుంది. గుడ్, పెంచాలా. ఇదొక్కటే కాదు, దీంతో పాటు 10 నాటు. రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ అమృతవర్షిణి. ఎస్, అమ్మాయికి చెప్పిందే నీకు వర్తిస్తుంది. 10 చెట్లు నువ్వు నాటాల దీంతో పాటు. చెప్పండి. హర్షిత, గుడ్. నెక్స్ట్, గుడ్. నీ పేరు కూడా అదేనమ్మా.